Good evening, students. Am I audible? Okay. Let us start within few minutes. Fine. Good evening, my dear YouTube students. Yeah, guys, you can use your chat box to interact with me. You can use your chat box to interact with me. Just let me know, am I audible? Then voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Am I audible? Yes, YouTube students, am I audible? Fine. So ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ chat box ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ in your mobile when you just click on a screen you will get 3 dots more ಅಂತ. So ಆ 3 dots ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿದಾಗ you will get a chat ಅನ್ನೋ option. You will get chat option. So there you can chat with me. Fine. Okay. Okay, Manjunath Inchal from YouTube. Good evening, Manjunath. 1 minute left. So these days we were discussing regarding NEET as well as CET classes. So from today, we started with board exam preparation. So exactly we have around March 2nd anta ide. So exactly if you think December 2nd anta hididru, January 2nd 30, January 2nd to February 2nd 60. So exactly 90 days, approximately 90 days we are left with for our board exams. Fine. Okay, it's 6 o'clock. Let us begin. Okay. Fine, guys. So, ivattu, yes, Parvati, Chandru, Satya, Rupa, Ramesh, Dhanush, Sabanas. Good evening, everyone. Good evening, my dear YouTube students too. So today we are starting with the first chapter, that is sexual reproduction in plants. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we will be discussing on important questions which will appear okay, good evening Ramesh sir. So good evening, go ahead. I'll not disturb your classes. Yeah, sure sir. Sorry, I was not aware of it. Okay, yeah, fine. So in these sessions, what we will be doing, guys, in these sessions we will be concentrating on the important questions anta. Important questions ಅಂದ್ರೆ 70 to 80% ಈ questions ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ question paper ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So those questions we are discussing from each chapter. So we are left out with 60 days. So ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ we will be discussing the important questions. So what you have to do, right? So you should be ready with your paper and pen as the session will be going on. Just scribble down the important points on the questions. And don't worry, like we will be not explaining the whole chapter to you. So yelli explanation beko alli matra explanation ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Here we will be focusing on how to write the answer and how to grab the marks. That's it.
right? So your efforts, your participation is also important in these sessions. Yes, fine. So today, first we will discuss on blueprint, right guys? First we will discuss on blueprint of biology. I hope the screen is clear to everyone. Just a minute, the screen is loading still. So we have a student from all the districts of Karnataka here. Good evening everyone again. Yes, the screen is loaded. Just a minute. I just zoom it. Yeah. So this is the blueprint released by our PU board for 2023 and 24 PUC2 biology. Blueprint andre eno? So how the question paper will be. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ how the question paper format will be and from each chapter how many marks we will get. But in detail ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ from which chapter, which kind of questions will be focused. That is the main thing. So based on this, we will be discussing on the sessions, in our sessions, guys. Okay. For example, now let us focus on how our question paper will be. Nam question paper yav reeti ide? Yes, good evening, my dear YouTube students. Part A, Part A2, Part B3, Part C, Part D. ಸೊ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ವಾ. So that is why multiple choice questions are included in this question paper for this year. And one more thing is it will be very helpful for you for CET as well as NEET. Just a minute. Okay, fine. Next we have part A2 alli fill in the blanks galirtave. 5 fill in the blanks. Overall 13 chapters alli we will be having only 5 fill in the blanks. Next we have short answers, that is 2 marks questions ಗಳಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. The number of questions will be 8 here. So ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 2 marks questions ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ here they will be given in the blueprint. Next short answers for 3 marks we will get. So 3 marks questions ಕೂಡ we will be having 8 questions. Then we will be having long answer questions. 2 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪಾರ್ಟ್ D5 ಅಂತ, ಪಾರ್ಟ್ D6 ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ D5 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಡಿಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ D6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. So that kind of questions you will be having 3 questions, right? So total marks will be of 115 marks iratte. You have to answer for 70 to 80, I guess. So total number of questions will be 47 for you. So this is the blueprint of biology, how our question paper will be, right? Next we have section wise, andre chapter wise questions gal heg bartave anta. Okay, why I am discussing andre, by this you will get to know what in for which chapter I have to focus more anta. Guys, we have to concentrate more on the chapters like, as you can see here. Yes, just observe the laser point. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sexual reproduction in flowering plants ಇದೆ. It has 11 marks. Human reproduction 11 marks. Principle of inheritance 14 marks. Molecular basis of inheritance 14 marks, right? Yes. So here what happens means, first we have to concentrate on Tarun. This is for second PU. Tarun, this is a second PU session. Okay, yeah. So 11 14 14 and 13 marks for human health and diseases. So first we have to focus on the chapters which have more marks.
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ questions in our question paper will be having the questions from these chapters only, right? So ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, we will be focusing on these important chapters first. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ we will be discussing the other chapters which has minimum marks like 8 marks, 6 marks. No doubt we will complete all the chapters, I will assure it. But more focus ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ which has a more marks. Why ma'am is explaining blueprint? ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Anyhow we have to read, we should read ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can read wisely. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. MCQs we will be having 1. MCQ we will be having 1 here. Understanding, remembering, that is for our teachers ಗೆ ಅದು, you don't worry about it. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿರತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್, ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ MCQs ಬದಲು ಅವರು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 7 ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 or 3 days ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ನೀವೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ the highest weightage in our blueprint. Yes, Bharat Kumar from YouTube, very good evening. Next we have general guidelines ide illi, that is the blueprint may vary ತುಂಬಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ for the question paper. ಯಾರು question paper frame ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು. So the blueprint may vary for 1 mark. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 mark ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು. So it will not vary much. So don't worry, and this blueprint format or a soft copy will be sent to you in the group. So you will get it. I hope the blueprint concept is clear for everyone now. Yes, please let me know in the chat box, my dear students. Yes, Priyanka is here, Sita, Nagaratna, Noor Sidra, Suhas, Gautam C. Okay, Tasrifa, Netravati, fine, good. Next we have human reproduction ಬಗ್ಗೆ. So human reproduction ಅಲ್ಲಿ most of the time we will get the diagram based questions. That too we are going to discuss. Biology ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇನು fixed diagrams ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ from each chapter. So if we practice it ಅಲ್ವಾ, 3 marks, 5 marks will be in our hands. Next we have reproductive health and diseases. In this we have to mainly focus on ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, DNA ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they did so many experiments. So those all experiments proposals ಏನಿವೆ, those all experiments steps ಏನಿವೆ, that we have to remember. Next we have evolution, human health and diseases. Main thing we have to concentrate. 13 marks ಗಳಿದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್
ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಾಸೇಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ವೆರಿ ವೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಏಕ್, ನಾಸಿಯಾ, fatigue, headache, nausea, fatigue. So you will not get enough marks. Every question ge ide symptoms gal irodilla. So don't write the answers generally. Write the answers scientifically as well as biologically here, because you are in class 12. Right? Next we have microbes in human welfare. For that, this lesson we will be having 8 marks, guys. 8 marks galive. So here ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಅನನ್ಯ ಅಂಡ್ ಓಜಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, 7 marks, ecosystem 5 marks, biodiversity and conservation we have 5 marks. So now I want you guys to just scribble down andre bega barkobeku. What you have to write is chapter name matte total marks. So total marks illide, don't confuse with the number of periods. I will just mark the total number of marks here. E column alli ide total marks. Okay, so this you have to type, just scribble down the marks. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೋರ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್. ಐ ಹೋಪ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ಶುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11 marks. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ 11 marks ಬರುತ್ತೆ. Reproductive health 6 marks, principle of inheritance 14 marks, then molecular basis of inheritance 14 marks, evolution 7 marks, then human health and diseases 13, microbes in human welfare 8 marks, biotechnology 8, biotechnology and its application 6, organism and population 7, ecosystem 5, biodiversity and conservation 5. Okay, just scribble down the points, just scribble down the important chapters and its marks. Yes, complete it within 2 minutes. Yes, Prakash from YouTube, good evening Prakash. Fine. Otherwise, you can take a screenshot too. If you can't write, if your handwriting is not so speed. Okay. Once it is done, let me know in the chat box. I got the chats from Suma and Sita that they completed it. Okay. Okay, fine. Fine. So the soft copy will be sent in the group, guys. You can refer it. Fine. Okay. So now let us focus on our chapters. So first we are going to discuss regarding our first chapter. Yeah, it is a fixed blueprint. It is released by PU both 2023 and 2024. Suhas. Okay. Already model question papers are also released by the board, which we will be discussing in our sessions. Okay, if you attend all the sessions, it will be helpful. ಒಂದ್ 2-3 sessions ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is not useful, guys. ಅಲ್ವಾ? So effort should be from both sides, ಅಲ್ವಾ, to get the results. Right?
Fine. Today we are focusing on sexual reproduction in plants. So before going to the thing, directly the thing, just I will brush up the concepts. ಹೇಗೆ ಒಂದು 10 to 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ according to the blueprint we will discuss the questions on it. So are you all ready? Zoom students as well as YouTube students. Yes, Shreya is here. Good. So many NEET students are also here. After many days, I'm meeting them. Okay. We will start. Just give me 2 minutes. Guys, in every sessions, we accept a very good interaction from you all. And the main thing is consistency. Consistency ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಇವರಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೋ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಬಿಡು 1 hour ನಾ ಹೆಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಒನ್ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ಒನ್ ಡೇ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು. ಒಂದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. You will not get the interest for future further sessions. Just a minute, the PPT is loading. Okay. Okay. The screen is loading. It will be visible for you within few seconds. Fine. So sexual reproduction in plants. Idralli what we have to concentrate for both anta bandaga. I hope the screen is clear to everyone. First we have to concentrate as we have this one. MCQs irtave. Here from this lesson we will get it around 2 or 3 marks. 2 or 3 marks MCQs we will get. So we have to concentrate each and every point of it. Part of a flower allenide, calyx, androecium, gynoecium, stamens, pistil. So from all these terminologies the important terms galenive, from that on that we have to focus. So when you come to the structure of the flower, so we have the reproductive parts as well as vegetative parts. Vegetative parts yaudide? Sepals and pedicel annodeniದೆ. These are the vegetative parts. What is this vegetative parts anta andre? These are not directly involved in the reproduction. Ivu help ಮಾಡ್ತವೆ reproduction ಗೆ. So these are accessory parts of andre reproduction ಗೆ help ಮಾಡುವಂತಹ parts ಗಳಿವೆ. So which are the accessory parts of the flower? Sepals as well as pedicel and the petals also. ಇವೇನಾಗಿವೆ? Accessory parts ಗಳಾಗಿವೆ. Right? Next, androecium andre male reproductive part. Androecium andre ಏನು? It is a group of stamen. Stamen ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? Anther, filament as well as the pollen grain. Next, when we come to the female reproductive part, it is called as gynoecium, girl, gynoecium, GG. ಅಲ್ವಾ? And simply it is called as pistil ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Pistil ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? Stigma, style and ovary. Pistil ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ. So the pollen grains will sit on the stigma alva, will stuck on the stigma.
So stigma is a sticky surface of the flower or the what we can say gynoecium. Right. Next adadmele we should know what is a pre-fertilization events ಮತ್ತೆ post-fertilization events. Pre-fertilization means what? Fertilization ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Development of androecium, development of gynoecium, pollination or ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Then fertilization. ಇದು pre-fertilization ಆಗುವಾಗ. Post-fertilization ಆಗುವಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. It should develop into a monocot or dicot and then seed development ಆಗಬೇಕು. You should know in detail description about male reproductive part, androecium ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, and as you can see here, the anthers, stamens, gynoecium, right, the pollens. ಆಮೇಲೆ this is a fixed diagram, that is transverse section of young anther. A ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ if they asked the transverse section of dehisced anther, concentrate here, switch on ಮಾಡಿ, ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ dehisced anther ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have to focus on this diagram, C diagram. We have to focus on each question, correct agi focus ಮಾಡಬೇಕು. So read the question twice. Young anther bandaga we have to draw the first diagram. Dehisced anther anta bandaga we have to draw the second diagram. It is there in your textbook. Please mark it down. Young anther A, dehisced anther andre open ಆಗಿರುವ anther anta bandaga we have to draw the diagram C. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ MCQs ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಪ್ಟಮ್, ಟೇಪ್ಟಮ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಟೇಪ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಪ್ಟಮ್? ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಲನ್. ಟೇಪ್ಟಮ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಟೇಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಟೇಪ್ಟಮ್. Just a minute. Microsporogenesis. See here, microspore mother cell ಇರುತ್ತೆ. Microspore mother cell ploidy. What is the ploidy? Ploidy ಅಂದ್ರೆ that is a chromosome complement. ಎಷ್ಟು chromosomes ಗಳಿರ್ತವೆ? That is a diploid in condition ಅಲ್ವಾ? So this microspore mother cell ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, yes, Pavan, TJ, the notes will be sent. Don't worry, the notes will be sent. Okay, the notes ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಯು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 2n or a diploid condition. It will undergo first meiosis. First meiosis ಆದಾಗ we will get 2 nuclei. Second meiosis ಆದಾಗ we will get 4 pollens. So ಇಲ್ಲಿ second ಆದಾಗ what will be there? Second meiosis ಆದಾಗ what will be the structures? ಆ second meiosis ಆದಾಗ those structures are called microspores. ಅಲ್ವಾ? These are microspores. ಇದು pollen grains ಅಲ್ಲ, pollen nucleus, male nucleus ಅಲ್ಲ. Okay,
So these will be there, no? This microspore nucleus that will undergo mitosis. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. The large one, it is called as generative nucleus. The small one, it is called as vegetative nucleus. Okay, each generative nucleus ಏನಾಗತ್ತೆ, this will produce two male gametes. Which nucleus will produce two male gametes, or which cell will produce two male gametes? Generative cell. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, simply don't unmute yourself. Your doubts should be asked in the chat box. Otherwise, it will disturb the session. It's a request. Yeah. So, ಇಲ್ಲಿ generative cell will give or will undergo mitosis and produce two male gametes. That we should know. Fine. Next, we have megasporogenesis baratte. How the female will be developed anta. Female reproductive part will be developed. Dehiscence of anther. See the three-celled structure. Three-celled stage ಏನಿದೆ, ಯಾವ three-celled stage ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತೇವೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಸೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ MCQs, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ we should focus on this diagram again. Next, types of ovule ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Orthotropous, Sarcinotropous, Anatropous, Hemianatropous, Amphitropous and Campylotropous. Next we have, yes, YouTube students, any doubts? Megasporogenesis ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Megasporogenesis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓವರಿ. ಓಕೆ, ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್. ಓವರಿ ಪಾರ್ಟ್, the style you can see inside each individual, each part ಗೆ we will call it as carpel ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಓವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓವರಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. So when we proceed inside the female reproductive part in the plants, inside the ovary, we will be having ovules. See how beautifully ovules will be arranged inside the ovary. So natural agi ee ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ because they are very minute structures ಅಲ್ವಾ. See, this is a ovary, what you can see. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Megasporangium. Sporangium, bag like structure. Inside it you will be having the ovules. Layers ge integuments anta kariteve. Openings ke we will call it as what? Sorry, micropyle. Micropyle, right? Next, so inside this we have the ovary as well as nucleus. That nucleus is called as sporocyte anta kariteve. That sporocyte will undergo mitotic division. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳಾದವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇವೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಡಿವಿಷನ್
and it produces 8 nuclei. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 8. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇನ್ನು 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ we will be having, that is at the central cell ಅಂದ್ರೆ 2 polar nuclei ಗಳಿರ್ತವೆ. At this end we will be having antipodal cells. So this ಈ structure ಗೆ we will call it as embryo sac. Embryo sac ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂತು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ? when it underwent the division. Okay, this is it. Now let us focus on questions now. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. Yes, the notes will be sent. The notes will be sent in the WhatsApp groups. Don't worry regarding the notes as well as questions. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ when you are regular as well as then when chapter is completed, ಆ time ಅಲ್ಲಿ the notes will be sent. Okay na? Fine. Now, as I said, the sexual reproduction in plants. I hope the screen is visible to everyone. YouTube students as well as Zoom students, is it visible, guys? So total ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ we will get 11 marks. ಅದರಲ್ಲಿ MCQs 3 marks ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. MCQs ಅಲ್ಲಿ fill in the blanks ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 marks short answers we will get of 3 marks. Okay, thank you Suhas, Noor Sidra. Then long answers we will get 5. Okay, yes YouTube students. Now let us solve multiple choice questions. First multiple choice questions ana answer madana. I request everyone to be active in your chat box. Okay, chat box anna open ಮಾಡಿ active ಆಗಿರಿ and try to scribble down the questions. ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗನೇ ಬರೆದ್ರೆ it will be there in our mind for a long time ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಲಿಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಲಿಂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯತ್ತೆ. ಸೊ writing is the best practice. So the first question goes like this: until I complete the question and options. Question ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I expect answers from you all. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, flowers with both androecium and gynoecium are called bisexual flowers, anther, stamens, unisexual flowers. Yes, YouTube students, what is your response on it? Pavan answered it. Dhanush, Noor Sidra, Rabia, Apurva, Tasrifa, Suhas, good. Prithviraj, Priyanka, good. Don't get confused. Lakshmi, fine. Netravati, Parvati, Chandru. Yes, YouTube students, who is going to answer here? Good. Very good response from you all. I am happy. So flowers with both androecium ಮತ್ತೆ gynoecium. Androecium ಅಂದ್ರೆ male reproductive part, gynoecium ಅಂದ್ರೆ female reproductive part. Vinushri, Rockers, Vivo. Okay, most of the students answered it correctly. ಎರಡು reproductive parts ಗಳು ಒಂದೇ flower ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ we will call that flower as bisexual flower. Okay, so bisexual flower is a right answer here. Next question. The transfer of pollen from the anther to stigma. Pollen transfer ಗೆ that process is called as what? Very easy question. Option 1, pollination. Option B, fertilization. Option C, adoption. Option D, diffusion. Yes. Very good. 20 answers I got suddenly. Good. Most of the answers are right. So transfer of pollen, we will call it as pollination. Very easy question. Let us proceed further, guys. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the fusion of female reproductive nucleus with the male reproductive nucleus is known as.
Yes, YouTube students, answer to the questions fast. Adoption, excretion, fertilization, regeneration. Fusion of female reproductive nucleus with male reproductive nucleus. That is known as what? Yes. Very good. Ojappa from YouTube answered it. Netravati, Nagaratna, Lakshmi, Sita, Pavan. Sindhu. Okay, very good. So the right answer is option C. That is option 3. Fertilization ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ? Fourth question goes like this, guys. The two nuclei at the end of a tube are called. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ? End of the pollen tube ಅಲ್ಲಿ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Tube nucleus and generative nucleus, sperm and ovum, generative nucleus and stigma, tube nucleus and sperm. Yes, who is going to answer this? The two nuclei at the end of the pollen tube are called as what? Vinushri, Suma, Tasrifa, Sita, Jayaram, Rabia, Sindhu. So I got variety of answers for this. Yes, YouTube students, what is your response on fourth question? Gautam C, Apurva Kammar. Pavan. Netravati, Redmi 9 ante. Okay, please rename yourself. Your mobile name is showing here. Okay. Netravati, fine. So most of the guys selected 4 anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. No, option 1, tube nucleus ಮತ್ತೆ generative nucleus ಅನ್ನೋದು that is a right answer, right? So fifth question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Generative nucleus divides forming. Generative nucleus divides ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Divide ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು? Option A, 2 male nuclei. Option B, 3 male nuclei. Option C, 2 female nuclei. Option D, 3 female nuclei. They are asking generative nucleus divides forming what? Yes. Who is going to answer this first? I am waiting. Okay. Yes, YouTube students. Tasrifa, Nagaratna, Prithvi, Galaxy M01 core. Okay. Lakshmi. Yes, YouTube students, what is your answer for this? Ojappa, Shreya, Chandru, Jairam. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಫೀಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಫೀಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಲೆಟ್ us proceed to the next question, guys. Embryo sac is located inside. Just now we watched the video of embryo sac. ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. So that embryo sac is located inside what? Stigma, ovule, micropyle, style. Stigma, ovule, micropyle, style. Pavan, Noor Sidra, Chandru, Sindhu, Lakshmi, Rocker, Sita, Nagaratna, Prithvi. Embryo sac ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Redmi 9. Yes, Ojappa answered from the YouTube. Okay, good. Rabia Basri, M. Lakshmi, Jayaram. Good. So here the right answer is option B, ovule. Embryo sac elli locate ಆಗಿರುತ್ತೆ? Ovule ಅಲ್ಲಿ. Seventh question goes like this. One nucleus of the pollen tube.
ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್. ಓವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್? ಆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಂಥರ್, ಸ್ಟೆಮನ್. One nucleus of the pollen tube and secondary nucleus of the ovum grow into stigma, endosperm, anther, and stamen. Yes, Prakash and Shreya, Village Creative, okay, from YouTube answered it. Good. Gautam C, Pavan, Netravati, Nagaratna, okay. Noor Sidra. Most of your answers are right. Most of you answered correctly. Any other answers? Lakshmi. Okay. So the right answer is here option 2. Endosperm ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? One nucleus of the pollen tube will be fused with secondary nucleus to form pen. What is pen? Primary endosperm nucleus ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Next, 8th question. The stalk of datura flower at its base is known as. ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. datura flower stalk ಇದೆ. That stalk of datura flower at its base is known as. basal region ಗೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೆಡಿಸಿಲ್, ಕೊರೋಲಾ, ಸೆಪಲ್ಸ್, ಥ್ಯಾಲಾಮಸ್. ಪೃಥ್ವಿ answered it. ಮಧು, ನೂರ್ ಸಿದ್ರಾ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಪವನ್, Lakshmi, Suhas, good going. Sabanas, Nagaratna, Gautam C, Rockers, Rabia. Yes, YouTube students, Oppo CPH21, Galaxy M01, Dhanush HJ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ, 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಫೈನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಬೇಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಂತ, ಥ್ಯಾಲಾಮಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. 9th question goes like this. The male reproductive parts of a flower, the stamens. Male reproductive parts, stamens ಅಂತ ಏನಿದೆ. So these are collectively known as androecium, filament, anther, and gynoecium. Yes, YouTube students, what is your answer for this? Prakash, Village Creative, answered it. Okay. The male reproductive parts, Lakshmi, Gautam C, Priyanka, Prithvi, Sita, good going. M. Lakshmi, Chandru, Suhas, fine. Okay. So, group of stamens are considered as what? Androecium, male reproductive parts anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. So, option 1 is a right answer. Next, 10th question. The other name of gynoecium is, gynoecium ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Female reproductive part, gynoecium ಅಂದ್ರೆ. What is the other name of it? Option 1 pistil, option 2 stigma, option 3 androecium, option D style. Yes, Sagar from YouTube answered it. Good going. Suhas, Netravati, M. Lakshmi, Sindhu, Gautam C, Rockers, Rabia, Oppo, CPH2127, Parvati. Okay. Fine. So the right answer is option 1, gynoecium ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Now again, we will concentrate on the other questions. Just a minute. Okay. It's pistil only. I said pistil only. They asked, the question was the other name of gynoecium anta. Pavan, don't get confused.
ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಗೈನೋಶಿಯಂದು ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಎರಡು ಹೆಸರಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಓನ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Next we have male gametes come out of pollen grain due to the formation of pollen tube. Okay, female gamete always remains inside. Male gametes motile galagirtave, so they will come outside the pollen tube, whereas female gamete will be always inside. Next, there are two phases. Yaudralli? Male gametophyte alli pre-pollination stage alli bere growth irutte, post-pollination stage alli bere development irutte. Next, female gametophyte alli we have single okay, some of you alva ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿ. your all messages will be recorded in the sessions, alva. Simply don't send messages to others. So please send your messages to Sankalp Learning or to everyone, because ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3-celled ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3-celled ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ we have 7-celled structure. 7-celled, 8 nucleated. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳಿರೋದು 8, ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು 7. ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 2 ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ 2 ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, 2 ಹೊಸದಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು endosperm which provides nutrition for the embryo, ಇನ್ನೊಂದು oospore. Okay, this is the main thing. Now again we will concentrate on some questions. Be ready with your chat box. Fine. 11th question goes like this, guys. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, 1 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್? ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಓವ್ಯೂಲ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ or ಆಪ್ಷನ್ 4 it is embryo. Yes, the first quick answer is given by Priyanka, Tasrifa, Chandru, Rabia, M. Lakshmi, Noor Sidra, Redmi, Rockers, Gautam C, Suma, Pavan. Okay. So most all of you answered it correctly. Option 3, embryo sac annodeniде, that is a right answer. Functional megaspore in a flowering plant develops into embryo sac. Next question goes like this, guys. 12th question. Which of the following is similar to autogamy? Autogamy andre self pollination alli we will get, alva.
ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಥರಾನೇ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ವಿಂಡೋ, ವಾಟರ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ, apogamy, xenogamy. What is your response on it, guys? Which of the following is similar to autogamy, but it needs what? Pollinators. Yes, the quick answer is given by Pavan, then Chandru, Gautam, Rabia, Noor Sidra, Dhanush, Sindhu. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಥರಾನೇ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡೂ ಯು guys want me to include Kannada in between, or shall I proceed with complete English medium? As you suggest. So think ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, whether you want Kannada language to be included in the session or you want complete English sessions. 13th question goes like this. What is the function of filiform apparatus? Filiform apparatus ಅಂತ okay, most of the oaths are for to proceed with the okay. So here, fine, I will proceed both in Kannada as well as English, because many students across Karnataka are requesting me to include Kannada here. Next, what is the function of filiform apparatus? Read the options and let me know the answer, please. Okay. Pavan answered it. Tasrifa, many of you answered it correctly. Guide the entry of a pole and tube. Guide the entry of a pole and tube is a right answer. 14th question goes like this. A mass of nutritive material. A mass of nutritive material outside the embryo sac. Embryo sac ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ nutritive material ಯಾವುದು? Protoplasm, pericarp, ectoderm, perisperm. A mass of nutritive material. Yes, my dear YouTube students, what is your answer on this? A mass of nutritive material outside the embryo sac. Yes. Noor Sidra, Oppo answered it. Good. Okay. Gautam C. Most of you answered it as option number 3, 1 anta. So the right answer is option number 4. That is perisperm is a right answer. Option number 4, perisperm is a right answer. 15th question. Which of the following statement is correct? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ statements ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ statement correct ಆಗಿದೆ? Option 1, sporogenous tissue is haploid. Sporogenous tissue is haploid. 2, the hard outer layer of pollen is called intine. 3, tapetum nourishes the developing pollen. 4, microspores are produced by endothecium. Yes. M. Lakshmi, Priyanka, Redmi 9, Oppo.
Most of Gautam C answered it. So option number C, 3, that is tapetum nourishes the developing pollen. That is a right answer. Option C is a right answer. 3. 16th question. Which of the following fruit is produced by parthenocarpy? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಆಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. Yes, very quick responses. Chandru, Madhu, Dhanush, Noorsidra, M. Lakshmi, Suhas, Oppo. Next, Gautam C, Rabia, Parvati, Tasrifa, Lakshmi Allappanavar, Galaxy, Sita GD. Okay, very good. The right answer is, most of you answered it wrong. Option 3, banana, is a fruit which can be produced by parthenocarpy. 17th question. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. The process of formation of seeds without fertilization. Fertilization ಆಗದೆ seed produce ಆಗೋದಕ್ಕೆ what we will call? Budding, apomixis, sporulation, somatic hybridization. Budding, apomixis, sporulation, somatic hybridization. Gautam C, Pavan, Suma, Sita, Rockers, and then Galaxy, Suhas. Okay. Netravati. So option 2 ಏನಿದೆ, apomixis, process of formation of seed. Fertilization ಆಗದೆ seed formation ಆದ್ರೆ it is called apomixis. Fertilization ಆಗದೆ, without fertilization, if there is a formation of fruit formation ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is called as parthenocarpy. Don't confuse. 18th question goes like this. Functional megaspore in a angiosperms develop into. Already ಇದು repeat ಆಗಿದೆ, embryo sac. Next, 19th question. Rewards and attractants are required for pollination ಅಲ್ಲಿ pollinators ಗಳಲ್ಲಿ we have several types. So attractant ಮತ್ತೆ rewards ಯಾವ pollinators ಗೆ ಬೇಕು? Entomophily, clistogamy, anemophily, hydrophily. So which pollinators want attractants and rewards? Clistogamy allappa. They are not asking type of pollination. ಯಾವ pollinators ಗೆ attractants ಮತ್ತೆ rewards ಬೇಕು ಅಂತ. Very good. The correct answer is given only by Sindhu and Suma. Option 1, entomophily. Andre Netravati also answered it correctly. Entomophily. Insects galu pollinators galadre, they want attractants. They want the colored petals, okay, the fragrance of the flower. So these all will be attracted by the insects only. So that type of pollination is called entomophily anta kariteve alva. Next question. A dioecious flowering plant prevents. A dioecious flowering plant prevents. Dioecious flowering plant ಯಾವುದನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ? Option 1, geitonogamy and xenogamy. Option 2, autogamy and xenogamy. Option 3, autogamy and geitonogamy. Option 4, clistogamy and xenogamy. So these all are the types of pollination. Alva? Right. So most of you answered it as option number 3. That is autogamy ಮತ್ತೆ geitonogamy ಅನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Dioecious flowering plant. So 20th third. Okay. So option number 3 is a right answer here. Option number 3 is a right answer. Okay. So guys, today what we discussed, multiple choice questions on sexual reproduction in plants. So idರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2-3 questions ಗಳಿವೆ which are taken from model question paper released by the board. After that we are going to focus on short answers, 3 marks. How to write those kind of answers in biology and how we have to make the points, how we have to answer anta. Okay. So please stay tuned in for all the sessions. Okay, and all the best. I hope the session is clear. Any doubts? Okay, did you enjoy the session?
Yes, my dear YouTube students, did you enjoy the session? Fine. Okay. Thank you. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.